Oimore nyakorom gajuang entare kabicha dueno marario ganario prario kodangwene en geno maranirio makare ero kamano kuom RAMOGITV mar mi weche manyien chendo ni mar Oimore. Waiko ni mathoth koreo koda karomo mano bede kinjeta piny Kenya gi jatenda piny mar Poland endro bende koro ketio girimiti mabro neno ni keto winjruok makare yore go mag timo hala kachiel gi yore mag neno ni gibedo kod tudruok makare e kind pinje ariyo go. Bende wang'iyo ni mago mag siasa ka bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oramo mondo piny Kenya oketo okenge makare mag keto kwe kod arita e gwenge mapacho kae. Kata bende kawuono nyakorom gajuang ka entari kabicha dueno mar ariyo kama. Odiochieng' bende piny Kenya kata piny mangima dhialo odiochieng'no mar kedo kata jiwo lwenj kansa ka wang'iyo kanyo nonro mar WHO mano en riwruok makedo kata kamarango weche go mag thieth e piny mangima. WHO wacho ni kansa en namba ariyo tuoche ma osebedo kanego ganda e piny mangima. Kaeto bende kwachiel kuom ji auchiel mawito ngimagi iyudo kowito ngimagi nikech wechego mag kansa nyakorom gajuang. Kotenre kod nonro no bende mar WHO wayudo kanyo ni nitiere kwan ji ma kansa mako higa ka higa ka kwan ni en 734 mane en kwan mar oganda ma bende kansa mako higa ka higa e piny mangima. Bende higa mar 2040 kwan ni korigeno ni koro bro medore gi 50%, mano manyiso ni nitiere kwan kendo maromo maromo nus mar kwan no nyakorom gajuang ma bende koro bro bedo iboyudi gi tuono mar kansa kogike higa mar 2040. Mano en ranyisi ni tuoni chal ka gima bro medo kod landruok e kind oganda. Thoro mar wach ma higa ni en jiwo chenro mar konyo jotuo mar kansa motisi ni close the care gap. Mano en ranyisi ni owinjo bed ni wechego mag chiwo rita makare kendo konyo jotuo mar kansa ineno ni okobedo kod fuok mora mane oni jotuo mantiere kod kansa oyudo rita mowinjore kendo gido thieth makare mowinjo bed ni giyudo. Nyakorom gajuang nitiere kit kansa mopogore opogore. Moko kuom gi oting'o kansa mar obo kata iluongo ni lung cancer. Ainyato mamako joma chuo kwang'iyo mago mamako joma chuo mokwongo. Waneno ka bende kantie kansa mamako duong' mar chuo motisi ni prostate cancer. Ka bende mano bende en kit kansa mothoro mako oganda go magen joma chuo. Bende nitie kansa mar nyimbi ich madongo kata colorectal cancer ma bende thoro mako oganda kata jogo magen joma chuo. Bende nitiere kansa mar ich kata stomach cancer ma bende mako joma chuo. Kata kansa mar chuny bende thoro mako joma chuo nyakorom gajuang ka bende wadhi mbele gi ng'iyo kit kansa mopogore opogore mar ketie ng'eyo mondo mi ng'e gik machal kod ma ikotenre kod wechego mag ngima. Kansa mar thuno mako joma mine kaeto yudo kamano bende iluwe kanyo kansa mar obo kata lung cancer ma bende mako joma mine. Kansa mar nyimbi ich madongo kata colorectal thoro mako joma mine bende nino kacha ka bende mako joma chuo. Kaeto mako ranyisi ni kansa ni mar nyimbi ich nyalo mako joma mine kaeto kachiel gi joma chuo. Bende en nonro mosebeda kitimo kakoro mano e duoko ma nonro makamano. Kansa mar dhod nyodo ma bende otis ni cervical cancer bende wacho kacha ni thoro mako joma mine. Kaeto kansa mar ng'ut kata thyroid bende yudo kacha ni thoro mako jogo magen joma mine. Kwa dhi mbele nyakorom gajuang kapod wang'iyo nonro no motim kod WHO mondo mi igeng' tuo mar kansa mondo kik donje ngimani nyakorom gajuang nyaka kori thegri gi ndawa ma bendi madha sasa ketho bo kendo kelo mano motisi ni lung cancer kata kansa mar obo ma bende waseneno e kinde mokalo kanyo. Bedo kod ratil mar del mowinjore bende en achiel kuom yore mag geng'o tuo mar kansa. Kik ibed gi ratil moheo kanyo mowinjo bed ni bede kata ratil matin mowinjo bed ni bede owinjo bed ni en ratil mowinjore kaluwore gi wechego mag ngima dhano. Weyo math kong'o asasa nyakorom gajuang achiel kuom yore maneno ni tuo ni ok odonjo kuom nikech nitiere kit kansa moko ma bende ikelo kod tuo kata math mar kong'o asasa. Bende nitiere yudo chanjo mar HPV ma owinjo bed ni timore ka nyathi en jaiga 14-15 kanyo kendo en chenro mosebedo kadhi mbele
nyithindo manyiri ma bende osechopo higni 14 kata 15 nitiere dwaro mondo mi timnegi chanjo mondo mi kinde mabiro kik gibed kod tuo mar kansa ahinya mano bende bedo e kar nyodo. Chamo chiemo makare kama oting'o alode kod olembe en achiel kuom yore bende oganda nyikora Mwajong nya tiyo godo mondo mi igeng' tuo mar kansa kinde ma bende nenre ka gima alode kod olembe thoro keto ngima obed ngima makare. Bende jing'o kata riyo del kinde ka kinde ma bende otis ne physical exercise kata mana the gym en achiel kuom yo ma bende nyana oni bedo kod ngima kare kendo tuo mar kansa ok odonje dendi kendo dendi siko kagima obedo ka isiki jinge siki ubedo kod wuotha oka in jogo ma bende riembo gari ahinya to e boma Nairobi oganda thoro bede geche gi kuom kinde malach. En dwaro mar WHO mondo mi rie dendi wuothie matin mondo mi igeng' tuochego abende nyalo donjo kama oting'o kansa. Bende mabor gi chieng' makech kata UV radiation gigo moting'o UV kod mamoko. UV ne en kiteko moro ma bende nyalo donje e dend dhano nyakurom gajwang' ma bende ne ni oketho madini mag del mondo mi del ni onyalo bedo gi kansa yo mayot. Koro winjo bed mabor gi chieng' makech ma bende oting'o teko mar chieng' no motis ni UV radiation kata mana gigo ma bende mamoko moting'o teko machal kod mano ibed godo mabor. Bedo mabor gi muya moketho kata air pollution tiere kuonde man kit muya miyweyo nyalo kelo ni weche motenre kod kansa ahinya kodhi e oboka ma bende wechego mag yweyo otenore godo onyalo bedo yo ma bende kansa nyalo donjo godo e kit dhano. Nyakoro Mwajong kwatie kwang'iyo yore mag thiedho kansa ang'eyo ni pile ka pile sebedo king'eyo wach mar chemotherapy oganda mathoth osebedo kadhie chemotherapy en gin yedhe moyiedhi manego kute mag kansa kendo samoro kitime to bedo gi chenro mararie mondo mi neni ogitiyo e yo makare. Thieth bende e yor teko mag nyinyo enego kute mag kansa kata radiotherapy en achiel kuom yorego ma bende ineno go ni othiedh godo tuo ni mar kansa. Bende ka watieko nitiere jogo ma bende itimo negi yeng'o kitimo Nyakoro Mwajong motis surgery igolo kudni makelo kansa e dend dhano kaeto ma en okang' mar neno ni tuo ni ok olandore kendo e denda ng'ata. Pono ni osetimne yeng'o ma kama nitiere geno ni tuo ni koro ok dhandore dele kendo en kutego segol kanyo gi jogo ma bende olony e wechego mag surgery kendo en achiel kuom yorego mag thiedho tuo mar kansa. Koro gandi kwayo mondo mi odhi e pim mapiyo Nyakoro Mwajong mar kelo yot e thiedho tuo ni kendo wachore kanyo ni kopo iwuok idhi e pim chon kendo yud kapok olandore dendi nitiere yot mondo mi thiedhe. Kata kamano kopo ibudho ka ok idhi ong'ini to ngimani ni nade kata poni otimni nonro mowinjore mar ng'eyo pono ni nitie gi tuo mar kansa kata oyo nyalo bedo ni tuo ni nyalo meri kopo ni oyude kosedeko. Miyo en wacha bende kawuono watemo mondo wajiw Nyakoro Mwajong kuma ma intiere ne bende idhi e kuondego mag chiwo thieth kata osiptende mondo mi otimni nonrono mar ng'iyo ka bende dipo ni nitiere kute moko kata nyinyo mag kansa e dendi. Mano e nonro kotenre kod odiochieng' jiwo lwenj kedo kod tuo mar kansa. Obila ma Embakasi odayo dho Derrick Kimathi ma en wuon kar gas mano muoch tich ang'wen mokalo kendo weyo ji 6 ka wito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. Mur medo wuok ewi chenro mar sirikal mar dwaro ni ochulo omenda mag skul e mbui mar e-citizen ka sirikal owuon to puoyo okang' makamano. Ofawo los maber gi joluo en mwandogi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gi kama gike. Emomiyo wabiro mondo waya ofis mondo ung'e ni pod wantie. Takwero nyandiko owe ng'ado miriu moduo koni nobiro ketho jikoni. Kweth mar jodongo kama oting'o mar Ker Odungiranda kod mar nyandiko Ngadi nomedo nyiso ywaruok margi bang' moro ka moro nochopo e od romo ma Ofafa e kaunti ma Kisumu. Machiegni weche manyien mag Oimore Nyakoro Mwajong wantiere gi jaloko mara Wilson Ochuka
kabende nyalo bedo thuolo mar miyo pachi live mar ote machuok ari adek ochono kabende wantiere live Facebook YouTube duto orwake pachi odhiambo makawuone chendo ni mar Oimore. Nyinga Lydia Okeyo. Obila ma Embakasi odayo dho Derrick Kimathi ma en wuon kargas mano muoch tich ang'wen mokalo kendo weyo ji auchiel kowito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. Kimathi mano ochiwore wuon lweto obila ndalo ang'wen tok masirano timore noten kod okil mare Wandungi Kiradhi. Obila bende ne odayo dho apis ariyo mag NEMA kutenre kod masira makamano. Magi timore kinde ma NEMA osingo ne jopiny ni onge gas mora mora ma pod odong' e kar masirano manyalo muoch kendo kelo midhiero makamano. George Bati ndiere kod ler. Bang' bedo kopasore no obila kuom ndalo ang'wen bang' masira mitudo kod muoch mar gas timore kar dak ma mradi Embakasi, wuon kar ohala mitudo kod masirano Derrick Kimathi gikone ochiwore e lwet obila ma Embakasi. Kimathi mane oten kod okil mare ne odadhoge kuom maloyo seche auchiel. Obila bende ne odayo dho apisa mag telo mochung' ne rito alwora NEMA koting'o David Ongare mochung' ne alwora kod Joseph Makau mochung' ne yango midhiero manyalo ketho alwora. Magi timore kinde matelo mochung' ne gayo teko e pacho ka EPRA kod tend obila ma Nairobi okwedo weche mosebedo kaliekore ni tiere tik machielo mar gas mokwako lwasi mar alwora kama masira nyocha timore chieng' tich ang'wen mokalo. Kaluoro mar jopiny ni diponi nitiere gas manodong' mane pod nyalo muoch. Tumefungua tanki zote, tuko na tanki 4. Tanki moja ndogo imefunguliwa, haina gas. Na zile zingine 3 tumefungua valve zake zote, hazina gesi. So tunahakikishia kwa hii site hakuna gas ambayo inaweza dhuru mtu, zote ziko empty. So msikuwe na wasiwasi. And I can assure you as your security commander in Nairobi that you are safe now within this facility. Kwa hivyo, anytime, any minute, my calls are always ready and open for you for any support at any time of call. E kinde no riwruok mar johand gas ma pacho ka ogolo omenda mar 400,000 mag yuoro godo joma ncho yudo midhiero e masira mar muoch mar gas. We are pledging immediately another 1.5 million to the victims. Our teams continue to work with both government, national, county government and other stakeholders to provide immediate support, and that has included support working jointly with the Ministry of Health for medical support for those that were affected directly by the explosion. Jopiny kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino katika mano oseyo tend kaunti ma Nairobi kuom dwaro ni mondo ji manobuoro e kar ma Embakasi Social Hall bang' masirano wuog ka onge sir malong'o ma okete lwetgi. Hapo penye kuna hii kampuni ya gazi ililipuka, opposite ni duka yangu ilikuwa. Kwa watu ambao walidhirika walichomea kila kitu ni mimi. Sisi ambao tumeudhirika hatuna popote, hatuna mpaka tunaomba penye tunalala. How can a person be so inhuman to an extent that people who are burnt here must be forced out just because we are saying that we can't take care of them? This is so sad. And you could see when we were at the meeting, the CECs were walking out one by one. The chief officers were walking out one by one. They were called, given instructions, probably to leave the meeting. We did not conclude our meeting well, but I told them that these people will not leave Embakasi Social Hall until there's sufficient evidence that they can be resettled well. These are human beings. These are not gods. Katobro ni weche wuok mopogore wi gima ne okelo masira ma omiyo jomoko wito ngimagi kama moko yudo thieth to moko bende ywago mwandugi. Jopiny rito winjo duoko e wi ondamo ma idhi kawne jalo manoketho chik ma okelo masirano kod okenge ma piny owacho keto mar geng'o midhiero maket kod mano mondo kik bi timre kendo e kinde mabiro. George Bati, Ramogi TV. Piny Kenya pod onge kod remo moromo e bengi mag remo. Kalure kod migawo mar thieth pok Kenya ochopo atamalo achiel mar ji yuto e pacho kae mowinjo sol remo kaluwore gi dwaro mar riwruok marango thieth e piny mangima WHO. Magi oyangi kod jagoro mongewore migawo mar thieth Harry Kimtai mano ochwalo bege mag kano remo e counties duto ma pacho kae. Jafwambo marwa Judith Mondi nitiere kod ler mathoth. Piny Kenya en achiel kuom pinje mapok ochopo dwaro mar riwruok marango rang'iny mag thieth e piny mangima WHO e kawo atamalo achiel mar remo kuom ji duto e pacho ka. Ma kaka ne oyang kod jagoro ma ongirore migawo mar thieth Harry Kimutai osebedo ka rocho thieth ne jotuo madwaro kony mar remo e pacho ka. This year, I encourage Kenyans to be a regular
blood donor. We are looking ahead in the forthcoming fiscal year, and it's expected that Kenya will achieve the World Health Organization recommended target of 1% of the population voluntarily donating blood. Kimutai manelose kar thieth ma Kenyatta kamane otene kod jombetre jiwo chiwo remo kaka Shalin Ruto okoni nyaka sani pod gigeto manyo remo begi 500,000 kama haunus mare owinjo chop kare kapok oromo dwe mar 6 higani. The allocation has enhanced blood collection efforts from 348,000 units in the financial year 2021-2023 to 412,868 units in 2022-2023. And we are on course to ensure that we collect at least 500,000 units of blood annually. Kwayo maduong to en ni jo Kenya uchiure reso bengi mag remo manie pachoka. As Kenyans, if we take it personally, if you can imagine yourself, one day you're in that situation, you need blood, or your family member needs blood, then we'd be donating more blood, because we keep looking at the blood issue that it's somebody far off, somebody who we don't know. But we need to personalize this issue, that if you're in a situation where you or your loved one needed blood, and you needed to keep rallying for that blood call, then it would be a lot of headache. But if we each took a personal initiative and we become repeat blood donors, then we'd be able to solve the problem of blood in our country. Enyasi makawuono, migaoni ne ochwalo bege mag kano remo maromo 100,000 e counties duto mapachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro kwayo counties mapachoka mondo mi oket chenro manimba mag dongruok e chuny bombe kaka okang' mar geng'o masiche mapoya manyalo sieko kaluwore kod koso chenro malong'o. Odinga nolero magi e county ma Kisumu kinde sidho apise bad migao makeyo pi Kiwasco. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Raila oseo sirikal e midhiero mar mach manyo muoche Embakasi e county ma Nairobi. E nyasi mar sidha yanga chenro mag pi gi ler e kambi mar keyo pi ma Kiwasco e kaunti ma Kisumu, nyasi mane oyuore gi ogai mar ODM migosi Raila Odinga kaka wendo modhial. Kae Odinga nochiwo ler e wi ber mar pango boma moro amora kowacho ni mano bende ywayo ber modhuro ni jopiny. We need to invest in forward planning. Cities, regions and countries that succeed are those that invest in and respect the results of planning. Cities like Paris, Berlin, London, Washington DC, and Tokyo, among others, have been able to retain their identity and provide critical services because they embraced planning from the start and stuck to it. Weche Odinga go ne obiro mana seche ma jotelo gi bede migepe mopogore opogore e kaunti ma Nairobi koro dhi nyime gi biwo seyo e wi masira makoch manyalo timore Nairobi. Mae kalore gi Odinga inyalo geng'o ka chenro makare oluw. Currently, Nairobi is mourning its dead and treating hundreds of injured because the city ignored planning and allowed a gas-filling plant where none was supposed to be. Kisumu must avoid a similar fate by embracing and sticking to planning. Kaunti ma Kisumu kokalo kuom meneja mar bomano Abala Wanga osebedo ka dwaro mar duso kaunti no ahinya to chuny boma gino mosekelo fwere mang'eny ka jopiny gi johala dhi ndara ka pingo dwaro makamano. I encourage the administration of this county to proceed with its plans to create order that is necessary for the provision of services that in return will attract investment and create the much needed well-paying jobs for our people. We cannot and we must not thrive in chaos. It is part of our ambition to make Kisumu a place to feel at home by all those people who live in Kisumu. Eric Owenga, Ramogi TV. Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC osingo neno ni otim nonro e wi gima omiyo gope ma ibandho Kenya omedre ma ochopo siling trilion 11.1 ma oriwo koda kagowi ma sirikal masani osekuno ma kwane ok tin ne siling trilion 2.4 nyaka nodonji e telo. EACC olero ni moko kuom chenro ma omuonyo omenda go imenyo mondo mi yangi adieri margi. Jakom EACC Bishop David Oginde ma oloso Naivasha e romo gi komiti mar od bura marango weche mag chike wacho ni ginono chenro manotim gi sirikal ma okalo gi ma sirikal masani e weche go mag omenda. We have been investigating all kinds of allegations of corruption within government
whether they were part of the debt that was taken by government over the years or in any other way. So we are not certainly reacting or responding to the issues that have come up now regarding the debt, but we will pursue any corrupt deals wherever they are found, whether they are related to the debt or not. The debt, which we agree has gone up, EACC must be investigating, and this is one question we have posed to them. Are they currently investigating how public funds may have been used from public debt? And if so, what are the results and what action is going to be taken? One of the biggest problems with this country is impunity. We have very good laws, but we want shortcuts. A place is meant to be a residential area. A person come and put a disco club for 100 drunkards to cause havoc to 10,000 people sleeping under the guise that he's making business. The problem comes to enforcement. There are some of the things that we do in this country as Kenyans. You yourself, you cannot do it in another country. Kenya puts a very good signboard, unakuja kuiba kwenda kutengeza jiko wa makaa. Signboard. Sasa, Kenya puts barriers because this place, there is a deep river. Chuma inaibiwa inaenda kuyayushwa kwa jua kali inatengezwa mikuki. Sasa, now, how do you operate as a society? Then you end up blaming the government. The government is you and me. Piny Kenya ntiere kod kata piny Kenya kod piny mar Poland oketo kogno e ogirimiti ariyo makoro biro nyawo tudruok makare mag dongruok e kind pinje ariyogo. Mano timore e romo mano obagi kawuono e kind jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jatend piny mar Poland Andrzej Duda. Kamane giketo winjruok ewi timo pur kanyakla kendo ni chenro mag choko mag osuru okete lai makare. Bang' bedo kod romo ma panda mano otime kind jotelo jatend piny Kenya William Ruto wacho ni pinje ariyogo bende oketo winjruok e yore mag timo ohala kod keto mwandu ka koro kwayo welo maya e pinje maoko mondo mi oket mwandu e pacho ka. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the two countries and peoples. Several other MOUs are in the pipeline, and we are committed to ensuring their successful implementation. It will give us an opportunity to show also to the farmers and to representatives of the Ministry of Agriculture from Kenya how our agricultural sector works, how it looks like, and also the milk sector, the dairy sector, what it looks like. So today, these were the main topics of our conversation. Jatend piny Kenya William Ruto wuok e pacho ka otieno ma kawuono ka odhi e limbe mar tich e piny mar Japan. Limbe mar Ruto e piny Japan timore dweche 9 nyaka ne Prime Minister ma Japan Fumio Kishida tim limbe e pacho ka dwe mar 5 higa mokalo. E kinde limbe mare e piny Japan, jatend piny Kenya dhi timo twak mar medo tego tudruok e kind Kenya kod Japan, jiwo chenro mag thieth, lony manyasani, weche mag apeyni kod weche mag teko. E kinde limbe no jotelo ariyogo igeno ni dhi keto kokgi e ogirimiti mar jiwo gedo mag apeyni kod yaro bad duol mochung'ne timo nonro e weche mag thieth mano KEMRI e kind chenro mamoko. Jatend piny bende biro chiwo twak e od bura ma Japan kapok obedo kod romo makelo kanyakla jo Kenya matimo ohala e piny mar Japan kod jogo ma bende timo ohala magin jo Japan. Kwan mbele ni piny owacho dok ne chenro ma ikelo mar neno ni chudo mag omenda mag somo kata school fees otim kokalo e mbui mar e-Citizen. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo wacho ni chenro no geto kelo ler kod bidhruok e chenro mar chulo omenda e skunde ma pacho kae. Migawo mar chenro mag oganda kokalo kuom jagoro Julius Bitok wacho ni lokruok ma kamano bibiro tim e yor kidam kichako gi skunde madongo kapok otim e skunde mag counties. Osingo ni tend skunde biro yudo omenda ka jopuonjre ochulo gi e mbui kanyo. Riwruog jopuonj mar Kupet ne oseo chenro no ka penjo en ni kitagulu mane ma omenda no owinjo bed ni iketoe.
The schools operate different accounts. Which account does the cabinet principal secretary want the schools to submit? They're like, the boarding is not run by government, whether it is a national school or a day school or a county school. That boarding section is not run by government. It is run by parents in liaison with the schools. So how is the minister or the cabinet or the principal secretary suggesting to us that with the e-platform, then the tag we have always given them that our public secondary schools are the largest private enterprises is going to be removed? Msiwe na wasiwasi. Hii maneno ya kuja kusumbua wazazi na hiyo kodi ya shilingi 50. Kama Ruto hatasikia, mimi ni wakili. Tutaenda kotini na tutaisimamisha hiyo. Kwa sababu hatutaki kuongezea mzigo wananchi. Heads of schools are saying they have not been consulted. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. We shall come for you and we shall demand that you demonstrate that there was public participation. Jod bura magazimio la umoja wan Kenya Alliance wuok mager kod jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli kuom wacho ni ne nitie nywandruok e ikruok mar azimio ne yiero mokalo. Jod bura go kotene kod jatenda kweth manoke od bura Opiyo Wandayi kod Lange okoni Atwoli ne achiel kuom jodito magazimio kendo nowinjore en bende okaw ting' mar azimio rem yudo telo. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde romo mar jatend piny William Ruto imbo mar Kenya e kaunti ma Kakamega. Romo manyokelo kanyakla jotelo mawuok imbo mar Kenya ka ema Atwoli nyoyudo thuolo mar lwaro kuoye nyoyo kendo keta yanga ni kweth mar azimio ne onywandore kod kampen magi gino manomiyo William Ruto yudo thuolo mar yudho loch nyalodia. Kutushinda, you are smart than us. That is the truth. We mismanaged our own organization. Hatuwezi kusema ulituibia kura. We didn't have even an agent of president, hata mmoja pahali popote. Bang' Atwoli loso kwisero, jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi owuok tung' musuo ka kwer modar. Ni Atwoli en mana jal mamanyo bondi owuon kendo loso mondo berene jatend piny ka en kod lek mar yudo lembe mag piny owacho. Ji ka Francis Atwoli gin joma iluongo gi dho wagunda ni opportunists. Gik mwacho go wacho mana nikech koro Ruto nyalo sirikal. Koro wacho mondo omor go Ruto. Adiera makende en ne azimio la sirikal Atwoli dako dhi Ruto. Koro gin jogo ma dhi mana kuma yamoterogi. Jod bura ma Mathare Antonio Lodge okoni Atwoli owinjore okaw ting' mar rem mar ogai mar azimio Raila Odinga nimar en achiel kuom jodito mane chiwo apaya ma iluwo e azimio. Giluor mamiye duto, Atwoli chal ng'ama odwaro ni serikal kobiro te en ng'ama bro lokore ka ong'ongruok kowe ndalo Moi, ndalo Kibaki manolal na matin. Obiro ndalo Uhuru manineno ka ndalo Uhuru nodhi odonjo makore nitiere e tie Uhuru kabisa. Kane oneno gin gi jomoko mane wuotho gi azimio, to chal ka gima ne giwuotho gi azimio gi short term interest ni mondo gidonj gik ma gitimo obed ni ginyalo achieve. Madwa ng'iso Atwoli ni azimio poko change. Azimio the same azimio manobedo kowuotho godo in all corners of this country ka giwuotho ka giuzo. Atwoli kata kamano nyonre ni jodak maimbo mar Kenya biro mana luwo jatend piny William Ruto nimar giseneno ng'oyo mar loyo yiero e kweth mar azimio. Na sisi tutakutana. Sisi tutakutana bwana president. We are going to meet. Usiwe na shaka na usiwe na mambo. Hawa watapitisha resolution. So any smart person has a way out. Na hatuwezi kuwa kila siku tukae tukilaumiana. Let's come together, rebuild this nation, support William Samoei Ruto and get what we want. Jod bura go koni lemo ma Atwoli ni godo en mar rito dwaro mar jotije riwruok mar kotu kata kamano gikoni Atwoli oyiero mar chung' kod sirikal kendo jwang'o jopiny magisani yogo pek mar ngima. Atwoli onego distinguish role mare kaka jasiasa.
onego wachwa niya an kora wuoyo kaka Atwoli Francis the politician, okawuo kaka Atwoli the trade unionist. Kichadiri mar wach ni jok magi lead the owners and the shareholders gi contributors mag trade union go inyore. Ondai olieko ni nitiere oledhi manyien mochanti godo yiero mabiro mopogore kod okenge manoketi yiero mokalo. Wa ngadi ani wadhi bedo kod chenro makare yiero mabiro sasa modhi bedi. To gima duong' ahinya en gisani to waikore. Kik ng'ato bedi gi wasiwasi kata matin. Turwa kucho ende jomoko paro gi jando kele parties mamoko. To umogo hingo pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dakan paro kodo chiko bang sadek marotieno chendo eno Oimore nyakwar mga jwangero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV kapoko kao yo mokonge chendo ni hang na somo kuom ote neno kao ganda golo pachgi weche gi manyien mabende wa kelono neno kanyo ka Jakom Gideon Midega nyakwar Dorka mano wuodo yo maogango kanti Kisumu County wacho ni owuoro jodongo mag Luo ogai poko no bedariyo e piny Luo omiyo jogo dongo koro winjre ni en ng'awa ma en ogai mano daktari Gideon Midega nyakwar Dorka wacho kamano kare no bende ote mar George Awino kantie Masare County ma Migori wacho ni gima dhira ni jatend piny wuothe pinje to onge konyruok ma jopiny yudo owuoro wachno mano pach George kata bende aneno Odhiambo janamba Kopio Jaseme wacho ni onena maler entiere dala gichano mana koma mameri mero kanyamalala mano wito ngimane nyore gwenge mag Seme watio mos kuoma mano moyudo Nyasaye mondo mi ocho makare kinde gima bende koro kale pek. Faith Mzomo wacho ni piny owacho oepimo wi oganda jo Kenya Kenya sani yuto mag ji okromre wacho kacha ni ntiere jonyuol ma bende chulo mana pesa mar school kata school fees ka gitero bando gitero yien kendo moko bende tiyo nyake skunde mondo mi pesa munjo bende chulo gicha itero ne nyathi bedo school fees koro penjo ni ere kaka tich motim kamagi kata mana yien mokel gi bando mokel dikete e-citizen kaka jatend piny Kenya dwaro wacho ni ma oken kitelo mane oganda oyiero erokamano Faith Mzomo bende ni mwalimu kuom ote makamano. Peter Young to wacho ni ker mar Luo nyaka koro bed gi opposition mare koro jaduong' Odungi Randa oti maber nikech nitie opposition. Prince Kokeo to wacho kacha ni entie kodwa gwenge mag Nyatike makalda Ramogi TV chopeo makare eno ote moya kanyo ira Onyango Kevin kantie Kanyadoto Olo Cyrus bende wacho ni entiere kodwa e chendo ni Awiti Jarudia nini kacha wacho kanyo ni entie kodwa e chendo kanyo gi Alphonse Ochieng kod Remo Chieng ka uneno weche geyo makare. Nyakwar Kadeso to nyisa kacha ni Homa Bay County Suba South weche gi bende chopo ne geyo makare. Engineer Lazaro Kanyambo golo pache kacha wacho ni ni ntiere nying moluongo kanyo kata kamano wacho kanyo ni nitie jotelo moko maduoko dignity kata ngadho mar luor mar joluo piny wacho kanyo ni ntiere jotelo moko kanyo ma okomore oluongo nyingi kata kamano kang nasom nying moketogo aneno kanyo mano pach Jamaguje na nyisi ni anodom de Kisungu. Okotho Njiko ja Unga to wacho kacha ni weche gichopo ne gwenge ma Unga kanyo gi Jaode Lucy Okoth kachiel gi Honorable Chris Ojode wuod Nyago Par to nyisa kacha ni Kamata weche gichopo makare wacho ni Nyago Par nyanya kach kod min Ruth kod wuon Ruth gi jo Kamata te newsletter kata kamano wacho ni weche ma kansa gin gik mabuogo chuny kendo winjo bende timo nonro makare mondo mi oganda obedi kod thieth kata mana manono mane pache. Jalamo Japolo to wacho kacha ni en pastor gin gi pastor wuod Weya pastor John Owino giduto gintiere kodwa e chenro ne mar Oimore. Kora mgajwang hiena wakao yo matin kata kamano ote medo donjo kae med chwalo gi namba wa ariade konyo nono kabende wantiere e Facebook kacha gi YouTube duto warwake pachima en Oimore kikidhi mabor. Pauline, you have won 350. Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, naishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka nitaendelea nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia
www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako ukiona iko sawa. Place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka sweti. Ok ni en talent ni kuri rie tiendi ni talent kuru biro no. Ngato ka ngato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kiki dhi nyis ji to koki nyiso ji ngama biro ng'e yonge. Chieng' tich ang'wen chakre serio gi nus nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre serio gi nus nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod jalonye weche mag wang' Jack Jalango mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele ka wawuoyo e wi neno mar wang' mani piny. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo nyakorom gajuang' e chendo ni mar Oimore wang' ji mari mihero mar RAMOGITV wadhi mbele gi weche manyien ka koro wateri nyaka kaunti ma Kisumu. Yorok ma osebedo kadhi nyime buch jodong luo kod wach kar romo ma Ofafa e boma ma Kisumu chal ka gima koro ok birumo machiegni ma banka kweth ariyo mag jodong luo kawuono no dhi Ofafa okenge mopogore opogore kamoro ramo ni en ye ker mar luo. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero wach ker mar luo kod od romo ma Ofafa bende chal ka gima koro siasa mar ODM gi UDA koro donjoe. Pod bedo mana gedore bujo dong luo e wach ker mar luo kod wach kar romo ma Ofafa manitie boma ma Kisumu ka odiochieng' ma kawuono kweth jodongo ariyo machiel ne otelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade kod jaduong' Odonge Randa ne odhi e kar romo ne okenge ma opogore. Jaduong' Nyandiko Ngade kod Lange ema nokwongo chopo e kar romo ma Ofafa ka achiel kod kweth rowere moko kendo ya Ofafa ma odonje iye ka oramo ni en ma en kod ratiro mar tayo tijene kar romo no nikech en ker mar luo. Unewego Ofafa. Ofafa biro dogo. Omiyo wan bende wabiro kaka jodongo. Moa Siaya, o Migori, o Homa Bay, o Kisumu. Mondo ung'e ni kik ng'ato kikitu ni no Ofafa osekawo. Ofafa los maber gi joluo. En mwandugi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gi kama gike. Ofafa is on list. And the Council of Elders are the right people who are doing the protection, and we are continuing to do the same. Exactly. Therefore, we came here to confirm to you that Ofafa is being taken care of by the Luo Council of Elders and Nyandiko Ngade. Siasa mar UDA Odoyo Wede mana ne kod jaduong' Nyandiko Ngade e kinde mane odonjo e kar romo ma Ofafa ne okone nyaka luor chik mar doho e wi kar romo no kane oramo ne jaduong' Nyandiko e ker mar luo ma chik opuodho. Wasebet kwa galo nyithi luo ni wan wagore ne ratiro mag oganda to kwa gore ne ratiro mag oganda ni court orders nyaka luw nikech enie chik. Court order mawacho no Ofafa Hall nyaka bedie lwet Council of Elders mondik nying ka registrar of persons
mano be nyaka bed obeid, mano be nyaka tigo. Bang' mano to jaduong' Odongi Randa ne omolo e kar romono ka en kod kweth jodongo masire lwedo kaachiel kod kweth rowere moko, kendo oseyo malit mokalo jaduong' Nyandiko Ngade mane okoni onge kod ratiro mar donjo e kar romo ma Ofafa ka okoni en ker mar Luo ma ok onyal yie mondo jaduong' Nyandiko ochako donjo e kar romono. Tarik 2 dwe mar 7 higa mokadho Homa Bay ema noyiere Odongi Randa ker mar Luo. Tarik 22 dwe mar 12 higa mokadho emanjo kuong'a mondo abed jaduong' mar Luo e piny mangima. Koro jo andhokegi to wakanye gi riekogi. Omiyo wakwayo nyithindwa matindo mondo rito Ofafa. Kwa girito Ofafa maber, konyruok ibiro wuok mana Ofafa ka. Wabiro riti otieno, wabiro riti odiochieng'. To akwero Nyandiko owe ng'ado miriu moduo koni nobiro ketho ji koni. Josiasa mag ODM manodhi kod ker Odongi Randa e kar romono ne okoni ene manoyiere kaka ker mar Luo, kendo ok onyal yie mondo jodongo motelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade ochako nyon kendo kar romono. To wan kaka jo ODM wawacho ni kane en wach mar Ofafa to reflectors mag UDA to dwaro ang'o Ofafa, nikech Ofafa en gir joluo kendo ker ma joluo manyicha norwaki ayanga odiochieng' en Odongi Randa. Omiyo this property wan kak wang'eyo en ma joluo under stewardship mar Odongi Randa. Nyo wasebedo gi kwe, nyo wasetemo tayo gi mondo wabed gi kwe, to moloyo nyithiwa matindo magikawo gibiro gimiyo kong'o to kod pesa mondo bika wakone gaming'a jarach. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatani kweth manoke od bura mamalo Opiyo Wandayi okone josiasa mane sirikal mondo mi owe chwalo kweth jodongo mobalo kod tend Odongi Randa kendo kelo tulo e log tich mar Ofafa Memorial Hall. Wandayi okone en saa mar riwo wi oganda kanyakla kendo kuong'o pogruok mano oneno Ofafa. Wandayi lero ni tend Luo ok bi yie mondo mitungni obedie kind jodongo. Wakwedo jogo motimo timno, tim mar njore mar monjo headquarter mar joluo mano Ofafa Memorial Hall. To wakwedo bende tim mar obila mar miyo ji ainago arita. To moloyo ahinya wakwedo jogo moorogi nikech wang'eyo ni oorgi gi jomoko manie sirikal to gidwaro mondo gipim tekregi kod tekre mar joluo. Gima gitimo kawuono Ofafa Memorial Hall no chalo kod monjo joluo. Kendo jogo motelo wachno nyaka siem wang'gi ni kik gichak tim gima kamano. Ofafa Memorial Hall en hall mar joluo ma otelnegi kod Luo Council of Elders ma sani jakom mare en jaduong' Odongi Randa. Kwa weyo mago motenre kod wechego mag Ofafa gi tend Luo, jolupo moko adek oyangi ni owito ngimagi e okenge mopogore opogore kinde mana gidhi nyime gi chenro mag lupo e giko dira ni nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay. Ariyo kuom jolupogo notho e kinde mana gidhi nyime gi chenro mag lupo e kar chung' od bura ma Suba South, kaachiel to nowito ngimane odhiambo manyore kinde mane odhi luokore nam Lolwe. E dho wath Masari e kar chung' od bura ma Suba South, jalupo Paul Otieno nowito ngimane bang' lwar ka owuok e yie e kinde mane odhi lupo e gwenge mag Kadem ka nyawadgi George Otieno malupo e dho wath ma Osiri bende nolwar e pi bang' yamo loko yiegi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo. Jakom dho wedhe ma Homa Bay Edward Oremo oywak kaluwore gi masiche mag nam ma okoni odwa jimbore e nam Lolwe, ma okoni kelo gi rem ma jolupo rem rwako godo gimotesi ni life jacket e kinde ma ginie nam. Tieno nyocha olwar e nam gi joma moko ka yamo loko yiegi, kendo kibiro e gweng' ma Mbita kama iluongo ni Uyoga bende ng'ato miluongo ni Moses Ngigi nyo owito ngimane ka odhi e nam mondo giluokre gi jowadgi. Nitie mbekni moro matin manitie dho wedhewa e siro weche mag safety kaluwore gi kaka ji onego timie nam. Mama ni kela e golo siem mager ahinya ne jokombewa manitie dho wedhe duto mondo ne ni onge jalno moidho ni dhi nam
ka ok orwako life jacket kendo ka ok obedo e yie ngimane ok ongohore kuma yembe pekie machalo Gwasi, machalo Suba South, machalo Mfangano, machalo Mbita, to kata mana Rachuonyo manitie ma is infested gi water hazard bendo bedie gi safety and rescue center manyalo respond ne calamities aina ma koro jawathogo gi. Pek mar thieth mar tuo mar kansa pod neno ahinya te pacho ka jotuo manyo yore mayot manyalo reso godo ngimagi kendo magi nyalo yudo godo thieth mayangore milome mochiw kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Africa Cancer Foundation AFC ma wacho ni ote mane gichwalo mar chiwo thieth ma onge chudo higa mar 2022 ne yango ni ji 200 mantiere kod kansa mar thuno ntiere pacho kae. Bakpana ne report no ochako kere kendo e higane ka jopiny galo ni thieth ma kamane chiwo kendo higane. Oyangore ni e higane nitiere jotuo ma kwan gi 20,000 ma osero kwayo kaparo ni nitiere chenro mar thieth ma onge chudo. Kwayo ma kama obiro kaluwore ni nitiere ji ma osebedo ka keyo ote ma higa mar 2022 e mbui nyaka higane kendo jopiny paro ni ote no en ote makare. SCF kata kamano chiwo report ni ogichan chiwo sir ma kamano. Bakmana ne gikwayo piny owacho mondo mi omany yo mar keto thieth mayot ne jotuo mar kansa e pacho ka. Kapod wang'iyo mago mag thieth Nyakuram Gajwang' jatend migawo mar thieth e kaunti ma Garissa Ahmed Nadir kone gimedo timo nonro ewi kansa mar duol kod mano mamako duong' joma chuo e kaunti no. Nadir mane loso e kaunti ne kinde dhialo nyasi mar kedo gi tuo mar kansa koni bedo ni puonj onge. Ji matin kende ma koro bedo gi ng'eyo mar chopo yudo pim gino mamiyo jotuo mag kansa medore e kaunti no. Nyaka sani gikone giseketo kenge ma idhi tigo de neno ni ji mathoth oyudo pim kapok odeko. E piny Kenya, kansa mar duong' joma chuo ema otele kind kansa mamako jogo magin joma chuo. Zaidi ya 70% ya watu wanaokuja hapa kutafuta huduma wanakuja kutafuta huduma ile hali yao ya saratani imeenea kabisa katika mwili wao. Hivyo basi tunaagiza watu wa Garissa, tafadhalini tutie jitihada zaidi katika kujikinga na tubadilishe hali ya maisha yetu. Tuangalie tunakula nini, tuangalie tunafanya nini na pia tujichunguze kabisa. We need to advocate for early detection. We promote prevention and early treatment in order to reverse the complications that can occur as a result of the cancer. The earlier we screen, the more numbers we catch them early, the more beneficial the treatment and response will be. Nyarendi maja higni pradek ma osebedo kama nyanyuola ne kuom higa kata higni mathoth mabende nyakalondo ko TV Ramogi no lando sigande kawuok e kaunti ma Mombasa jomachiel mokalo gikone to koro yudo anyuola ne kendo riwore kodgi e kar dak ma Oruba e sub county ma Suna West county ya Migori. Jafo mara Juma miyowa ler kaka Benta Koth oyudo anyuola ne. Lek mar Benta Koth marore kod anyuola ne bang' tho mar mamane mabende nowito ngimane kendo ne ohiki e gwego mag Mombasa higa mar 2006 giko to chopo bang' bedo kod gombo kuom higni 16. Nachako manyo mama ka an 14 years old. Basan nanyiso jo radio Ramogi kayudo jokorwa abro penjo gi ntie kaka Joyce ka abro penjo mamdogo nyaminwa iluongo ni ng'ako nyisa ni Joyce tang'eyo ni mae familia na ni kwarwa iluongo ni ng'ako nyisa ni George tang'eyo ni mano familia na. Akoth bende giko to romo kod familia mare e gwego mag Oruba e subkon ma Suna West county ma Migori. Lek mari ochopo bang' nyakalondo kaachiel kod TV mar Ramogi tude kod familia mare. Ne omole county ma Migori kawuok Mombasa okinyi ma kawuono kendo do thuolo mar romo kod anyuola mare mabende osebiro karite kod sironyo. Ako ni kanyalo wuoyo but nakia nying mar kijiji to nang'eyo ni baba ilonge ni Joseph Ouru,
gima mdogo Atieno kae. Momiyo amanyo gima yudoge. Amor ahinya mokwongo en puoch gi pak ne jo Ramogi TV, Ramogi Radio. Nikech tich magisetiyonwa nyaka ne wanwang're gi nyathiwa ni. Awinjo ka nyathi nyaminwa ni wuoyo e redio. Tawacho ni awinjo ka remo ka. Awacho to mado nyathi nyaminwa wuoyo e redio. Taluongo jirani. Takone jirani. Awinjo ni nyathi nyaminwa e redio. Tere kaka nyalo timo mondo ayude. Mor mapi wang'e mane chwer ne okwako familia mare bang' lek magisebedo godo kuom higni mathoth chopo kare. Asachamoga Christmas kenda okadhiga kumoro. But sani I'm so happy I have my family back. Sanan kaka pango, an chunya mor. Ayudo nyithinda, magi nyithinda. Magi nyithi nyaminwa ni maduong' kore ka. An aneno mini TV kano wuoyo ne ok ang'e ni onyalo yudo anyuolane. Konyalo bedo moyudo anyuolane kaka oyudo anyuolane kawuono, ago erokamano. Tudruok e kinda kod familia mare ne ochot bang' mamane pogore kod wuon mare higa mar 1992 kod 92 kadak ne otamore. Naweyo nene 1992 dwe mar 10 kamin gi notoroka kodgi. Koro nyaka sani ekawinjo kubiro. Gima pango ni abro kao wadwa kae kata mamdogo bende mondo dhi ong'e kuma dake mondo gipang kata adhi atergi kuma noik mama. Baba ne Joseph Ochieng ma jahigni 64 bende mor ne opong'o dhod chunye bang' romo kod nyathineni ma osebedo kogombo romo godo kuom higni buora. Ago erokamano kendo agone Nyasaye erokamano. Amor kaneno minwa. Joluo ne ogoyo ngero ne thuru loyo yieng'o ka bende thuolo mabento yudo mar romo kod anyuola mare ma osebedo kogombo kuom higni mathoth koro kelo kwe e dhod chunye. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag olembe to kod alode mageto chirni manie pinje maoko koro kidek yudo fungruok bang' piny owacho bwo kambi mar Kenya Railways chako kelo bogi miywayo kod gach reru manyasani mantiere kod ng'ich mar ting'o mwandu ma kamago. Kana loso Mombasa kama nosidhi ayanga wuodh bogi manyien 50 miting'o godo containers gi gach reru manyasani to migawo mar wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen okone hige to yudo wagons 500 e thuolo mar dweche 3 mabiro. E kind 500 go 20 kuomgi koni biro bedo mago mating'o abiria ma bende biro bedo kod bogi 6 mageto ting'o jowuoth modak kod ng'ol. Murkomen noten gi jatatije kambi mar Kenya Railways Philip Maingi kachiel kod jatatije e wath Mombasa William Ruto makoni mwandu sani kao thuolo mar seche 5 kowuok Mombasa nyaka Nairobi gi gach reru kopogore gi wuoth apaya makao seche 16. Support our horticulture, our flowers, our fruits by sea to make sure that we conform to the customer preference in other countries in the world and continue remaining competitive when it comes to export of horticulture. And therefore, you will be seeing from Naivasha, when finally we bring the full wagons of 500, the refrigerated ones will carry our goods by rail. We have been able to get the required financing to increase our fleet in terms of wagons and in terms of the number of locomotives that we are using to move our cargo up and down from Mombasa. We'll also be introducing the river wagons. So we will also be able to help our farmers who are doing export of flowers and fresh produce. That from Nairobi now to Mombasa it will only about 5 to 6 hours. So we'll be able to deliver that one as opposed to transporting river containers by road, which normally takes 15 to 16 hours, and it's a bit dangerous again.
Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke. Benson Omala owuok e klab mar Gor Mahia kuom gowi kodhi e klab mar Jesora mar tugo e lig maduong' e piny mar Algeria. Gor Mahia biro yudo omenda maromo milion 3 kowuok kuom Jesora ka jatugono biro chamo sara mar milion 1.5 dwe ka dwe kuom dweche 6 ma ibiro tugogo e lig mar piny Algeria. Jatije klab mar Gor Mahia olero ni oboke manogolo nyiso ni konono ni jatugo no timo maber to klab no biro nyiewe. Benson Omala moseloyo gonde 9 season e wuok e lig maduong' pacho ka en jaloyo mantiere kod gonde mathoth ka joloyo modong' e klab mar Gor Mahia nigi ting' mar miyo loyo kendo konyo kogalo ka okombe mar KPL. Tuke mag golf mokelo kanyakla nyithindo matindo kendo ng'ere kaka Junior Golf Foundation's US Kids Local Tour nochakore ayanga lap ma Vet Lab Sports Club kama jotugo maromo 162 nochako tuke gi maigane. Amelia Sheikh nobedo gi tugo maber season manyien bang' loyo kidieny mar nyithindo manyiri ma higni e kind 13 gi 14. Amelia noyudo points 86
Hasfia Nesbit gi Yolanda Yu notieko e thuolo mar ariyo gi 3 kaluore. E kidieny mar nyithindo ma yawuowi e kind higni 13 gi 14, Yuvraj Rajput nobedo jaloch bang' yudo points 79. Surav Soni kaachiel gi Justin Ngira notieko e thuolo mar 2 gi 3. Jotugo biro yudo yor mar jumbe 2 ka pok gi yoro e tielo mar Limuru Country Club. The first 2 tournaments are going to be slow, and then the kids are going to ramp up. The one thing I like about it, we had 162 players, which is a good turnout for our first tournament. The course is playing hard. It has been raining, El Nino, so the roughs are really rough. And a lot of the juniors who haven't been practicing a lot are really struggling with the rough conditions. But, we anticipate an even better year than we had last year. Kumachelo team Maramani Cyclists moting'o jotugo Jordan Shelk, Seth Hakizimania gi Eric Muhosa nobedo joloch e tuke mag riembo ndigni mag Loop Gravel Cycling Safari Series kidieny mar kilomita 120 manobagi boma Matatu City. Shilek mawuok e piny mar Uganda noriembo kuom seche 4 dakika 3 gi nyiri 27 kendo otieko thuolo mokwongo mbele Hakizimana manotieko dakika 1 tok jaloch. Muhisa notieko thuolo mar 3 bang' riembo kuom seche 4 dakika 4 gi nyiri 30. E kidieny mar kilomita 60 team mar Bicycle Adventures notieko thuolo mokwongo e kidieny manoyo jotugo 153. Tukegi manobagi gi riwruok mar Amani Project kanyakla gi Loop Digital Ghetto ne gero tuke mag riembo ndigni ka joloch noyudo miche opogore. Tielo mabiro ibiro bagi Iten Vipingo kapok jo Naivasha bende oyudo thuolo mar bago tukegi. Development of sport is not to be left only to the athletes or to governments. Corporates, as corporate citizens, we have a very important role to play. We need more corporates to come and support this sport. It's not a cheap sport. I mean, you hear some of the cyclists we have talked about the carbon bikes and how much they cost. It's not cheap. And 2 is that we must take this sport, we must federate it to a lot more. Take it machinani, as we say in this country. And you need corporates to come on board. Mag motendre kod mpicha adhula madhi mbele e pinje mag Afrika, timbe 4 biro rakore e nus finals mag tuke Africa Cup of Nations.